ating matrices na po natin. Okay? So, teka. Bunutin ko na ito. Okay po. So, sa matrices po natin, alam po natin is siya po isang rectangular array of numbers na matrix as m rows and n columns po. Kaya every time po na magpapangalan po tayo ng matrix, una po lagi yung ating number of rows m by n po. Kung ilan po yung nasa horizontal, this is 1 and this is 2. So that is 2 rows. And then how many on the column? So that's 1, that is 2, there's 2 columns po natin. Okay? So m times n po natin so that mas ma-identify lang po natin how we could be identify how many rows po meron po sa ating matrix, how many columns po sa ating matrix po. In this case, siya po is a 2 by 2 matrix. Okay? And then yung pagpapangalan po natin sa mga matrix natin, siya po ay boldface, uppercase, letters po natin. Okay? Mapa A man yan, or B, or C, up until Z natin. Okay? Depende na po yun sa inyo kung ano po yung pwede natin pangalan. Not unless, siya po ay specified na po. Okay? And then, quick rundown lang. So, yung pagpapangalan po natin ng mga elements po sa ating loob ng matrix is same thing lang din po doon sa pagpapangalan po kung ano magiging size po ng ating mga matrices po natin. Okay? So, A or small letter, and then M, and then N po. Meaning, saan pong row siya nakasama, saan pong column siya nakasama po. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, A11 po is on the first row. First row, siya po ay nasa first column po. Kaya kung mapapansin niyo, siya po ay nandun sa pwesto niya. Okay? Ganun lang po kasimple yung pagpapangalan po natin ng mga elements sa matrix natin. Okay? And then, dumaan din tayo sa matrix addition natin na every time na mag-add tayo or magsusubtract with matrices natin, may kino-consider muna po tayong rule. Na ang rule po dapat is same size po. Meaning to say, kung ano pong size ng unang matrix natin, ganun din po dapat ang magiging size ng padalawang matrix na i-add or isusubtract po natin. Okay? Lagi niyo pong tatandaan yon sa matrix addition and subtraction. Dapat po sila ay same size po. Okay? And then yung pag-add at pag-minus po natin ay ma-obtain po natin using the same element addresses po na meron po tayo dito. So meaning to say, if kukunin niyo po yung sagot sa A11 natin, so meaning to say, pag-a-addin niyo po yung A11 ng unang matrix sa A11 nung padalawang matrix po. Same thing dun sa others. Like ito po sa A22. Para po makuha niyo yung value ng A22 natin sa matrix natin, kailangan niyo pong pag-a-addin yung A22 ng unang matrix at yung A22 ng padalawang matrix. Kaya kung mapapansin nyo, 6 plus negative 9 is equals to negative 3 po. Okay? Tapatan lang po lagi yung ating matrix addition. And then, nagkaroon tayo ng mga sunod natin dati. Nasagutan naman natin, we identified na correct po yung ating theorem. And then, sa multiplication, matrix multiplication naman po natin, so, may isang rule din po na po tayong sinusunod dito with regards to our matrix multiplication na kailangan daw po, first, ilista muna po natin yung mga size ng ating matrix. So, in this case, this is 1, 2, 3, and 4. So, that is 4 rows by how many columns? That is 1, 2, and 3. So, that is a 4 by 3 matrix. So, how about naman doon sa B? That's 1, 2, and 3. So that is 3 rows. And then how many columns? That is 1 and 2. So that is 2 columns po natin. So 3 by 2. So anong rule po kailangan natin sundin dito? So, ang kailangan po natin sundin dito rule is
Yung number of columns po dapat ng unang matrix na mababanggit, which is A po, ay dapat mag-equal po sa number of columns sa number of rows po nung padalawang matrix na mababanggit. In this case, letter B po natin. Ito po dapat dalawang ito ay mag-i-equal. Okay, this is A times B. 4 by 3 multiplied by 3 by 2 po natin. Okay? So pag nakita po natin nag-equal yan, saka lang po tayo pwede mag-proceed sa pag-multiply. Okay? And then yung mga matitira pong value, 4 at 2, yun po ang magiging resulting matrix natin. Yun po yung magiging product. So meaning to say, A times B is equal to A4 by 2 matrix. Okay? Nagkaroon din po tayo ng example dyan on how we could multiply matrices po natin. Okay? And then we identified nga po na hindi po equal ang A times B sa B times A po natin. Okay? And then, scalar multiplication po natin. Na scalar multiplication po natin, same thing lang po ng multiplication. But the difference here is, if you had a constant number outside of that specific matrix letter, so meaning to say, ito pong value ng tong ito, ay imo-multiply nyo po in each and every element po na meron tayo dito. Okay? So, mumultiplyin po natin lahat ng 2 yan. And then, ang magiging sagot po natin dito would be yung ating magiging sagot po sa 2A natin. Okay? In this case, sige, pakita na lang. That is 20. That is 2. That is 6. Negative 4. Negative 2. Negative 4. And this is 6. 10. And 8 po natin. Okay? Same thing lang po ng multiplication, but the difference here is kapag may constant number po tayo dyan, yang multiply lang po natin siya in each and every element po natin. Okay? And then next po, yung transpose of a matrix po natin. Okay, so quick rundown lang naman before tayo mag-proceed sa Cramer's rule natin. Okay, so transpose naman po, if you had the positioning of this one po, particularly this is A11, this is A21, this is A12, and then this is A22. Okay, first row, first column, first row, second column, second row, first column, and second row, second column. Okay? So, paano po natin matatranspose sa isang matrix? So, madali lang po. If you had the element po, okay, na M at saka N, pag pinadaan po natin na sa transposition, magiging bago po niyang address is magiging N, M po natin. Mababaliktad lang po itong dalawang ito. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, yung value ng 4 natin na originally po, siya po ay nasa A12. Nung na-transpose po siya po ay nasa A21 na po. Okay? Same thing po doon sa 6 na siya po originally ay nasa A21. Pag pinagbaliktad po natin yan, sa 6 po mapapapunta kay A12 po natin. Bakit po naging si 2 at saka si 8 hindi po nagpalit? Same positioning lang po sila. Good question. Dahil original position po natin ng 2 is A11 at saka si 8 na A22. Okay? So pag pinagbaliktad natin ng A11, still A11 pa rin po yan. And pag pinagbaliktad po natin ng A22, still A22 pa rin po. Okay? Kaya po parang pansin nyo, hindi po nagbago ng posisyon si 2 at saka si negative 8 po natin. Okay? Dahil same lang din po ang values nila kay row at saka kay column po natin. Okay? Ganun lang po ang transposition natin with regards to our matrices. Babaliktarin lang po natin ang M at saka yung N natin. And then, square matrix.
Dali lang po explain yan. Ang square matrix po is, paano po natin makukonsider ang isang matrix na siya po is square? Kapag ka, equal daw po yung number of rows natin sa number of columns niya po. In this case, yung 2 by 2 po natin, yung 3 by 3 po natin, 4 by 4 po natin, 5 by 5, etc. etc. po. Okay? So yan pong mga matrices na yan are square matrices. Okay? And then, yung symmetric matrix po natin, madali lang po yan. Na ang original matrix daw po natin, pag pinadaan daw po natin into transposition, how would we know na siya po ay symmetric? Yung original matrix daw po natin ay dapat po mag-i-equal po dun sa ating transposed matrix po natin. So, paano po natin masasabing equal po siya? Equal in a sense na same size, at saka same values with same positions po natin. Okay? Same yung size, same yung values na nasa loob niya, and then same din po yung naging itsura niya. Ibig sabihin, hindi po nagbago yung itsura ng ating transpose matrix po natin. Okay? Same position pa rin po. So, yun po ang tinatawag nating symmetric matrix. Okay? And then, yung 0-1 matrix po natin, ang 0-1 matrix po natin, madali lang po explain yan. Ang 0-1 matrix po natin ay yung mga matrices daw po natin na ang entry daw po ay either 0 or 1 lang. Okay? Which is called a 0-1 matrix. Okay? And then, natatandaan niyo dito, parang nag-i-implementation po natin ito with regards to our propositional logic. Na sa propositional logic po natin, ang ginagamit lang po natin dito ngayon is yung ating disjunction at saka yung conjunction natin. Okay? Nasa disjunction daw, sa conjunction daw po natin, isang case lang daw po na magwa-1 po ang ating output. Is that na yung ating value po na una at saka dalawa ay pareho daw pong 1. Okay? So meaning to say, 1 conjunction, 1 po. Yan lang daw po yung case na magwa-1 po yung ating output. Otherwise, 0 po ang ating output. Okay? Yan lang po tatandaan na sa conjunction. Ito lang po ang magwa-1 ng output. 1 conjunction, 1 po. How about naman sa disjunction? Ano po ang ating parameters so that you can have 1 as an output din? Okay? Sige po, noted Mr. Nuevo. Check ko na lang mamaya. Okay? So, sa disjunction naman, ano naman po yung parameters natin on how we could have a 1 output? So, if B1 is equal to 1 or B2 is equal to 1 or both of what them are 1, so magiging 1 din po ang ating output. So, meaning to say, sa disjunction, ito lang daw po yung combinations natin. So, 1, disjunction 1, 1, disjunction 0, and 0, disjunction 1 po. Okay? So, yan lang. Apat na yan, ang magiging output po niya is 1 po. Otherwise, siya po ay 0 na. Okay? And then, kaya kung makikita niyo dito, apply nga po natin. How would we apply this joining and meeting other matrices po natin? So, pag sinabi po natin join, okay? Pag sinabi po natin join, ang gagamitin po natin sa join is disjunction. Okay? Join po is or disjunction. Ang meet po natin is conjunction po. Okay, kaya makikita nyo dito, meet, siya po ay conjunction. Ang join po natin ay disjunction po. Okay? And then, paano po natin nakuha yung mga values na to? Bakit po naging 1 yan? Bakit naging 1 to?
Same thing lang po na binanggit ko sa inyo kanina, yung mga parameters po natin na magiging 1 yan. Okay? So kung masasaulo niyan, which is madali lang naman, or kung gusto aralin yung theory about disjunction at saka conjunction natin, so pwede naman din po. Binigay ko na lang din yung shortcut method niyan. So yan lang naman, 4 na yan ang magiging one ng output. So madali po natin masasagutan yan. Okay? Kaya kung napansin ninyo, 1, disjunction 0, nakita po natin, ito yon. Kaya po 1, 0, disjunction 1, ito yon, kaya 1. And then yung isang case lang po na naging 0 po siya sa disjunction 0, disjunction 0. Okay? Same thing dito sa baba. Isa lang po ina-satisfy natin dito sa conjunction, which is ito pong nasa A22 natin. Which is, ito po yan. The rest are 0 na. Tatandaan, join is disjunction, meet is baliktad. Meet is conjunction. Okay? And then, yung implementation naman din po natin ng Boolean product. So, hindi ko na lang sasama to sa exam para hindi kayo mahirapan. So, same thing lang din po ng multiplication. But the difference here is, gagamit po tayo ng mga propositional logics po natin. Okay? So, I do hope, tandaan nyo pa kung paano mag-multiply, mag-add, mag-subtract, yung transposition natin, yung symmetric natin. Okay? And then, yung pagkuha po natin ng determinants na ang symbol po natin para po malaman kung ano yung magiging operation natin is ito po, det. And then ano po name ng ating matrix? In this case, matrix A. Excuse me. And then, another way on how we could identify na ang operation po pa nila is pagkuha ng determinant is ito pong double bar o yung alam natin is ay absolute value of matrix A po natin. Pero hindi po natin i-absolute value yan, okay? Ang it identifies lang na kukunin po natin yung determinant ng matrix A po natin. Okay? And then, nagkaroon po tayo ng mga ways on how we could get our determinants. So, yung first method nga po natin na gumagawa tayo ng mga cross lines natin. Na ang tawag pala po natin doon is a basket method. Okay? Na yung pagkuha po natin is inuuna muna po natin yung from top to bottom po natin. So, ililista natin lahat ng values na from top to bottom, i-multiply po natin yung tinamaan ng isang linyang iyon minus doon naman sa from bottom to top naman po natin. Okay? Kaya, kung i-try natin equate, magkakaroon tayo ng value of t halves po natin. Okay? Ganun lang po, simple ang pagkuha ng determinant using basket method po natin. Okay? Uunahin niyo muna yung from top to bottom. Mumultiply niyo tatamaan na isang linya. And then, pagka naubos na lahat ng from top to bottom, isusunod niyo naman yung from bottom to top naman po natin diagonal line po natin. Okay? Using basket method. Nagkaroon tayo ng example na ganyan. And then, same thing here. Basket method ulit natin. So, since 3 by 3 po siya, medyo mali dito tayo kapag diniretsyo natin ang basket method. Pero kung kaya namang hindi na i-visualize kung sino po yung magkakasunod, so pwede naman po nating idiretsyo. Okay? Pero our technique here is, ulitin ko lang, yung inire-rewrite po natin yung buong matrix here. Okay? Pero meron din mo ibang mga textbook na ang ginagawa lang po nila is yung first 2 columns lang po yung ating nire-rewrite, which is yun naman po talaga ang conventional. Pero para hindi tayo malito, inintroduce ko muna sa inyo na is i-rewrite sa inyo yung buong matrix. So ngayon, dalawa na lang muna ang sulat natin.
So, from top to bottom uli, ayan, ayan, tsaka ayan. So, lahat po yan, pag multiply po natin, bagos, sige, solve na nga din natin ng mabilisan. So, 0, 5, plus, itong sunod na to. So, that is negative 3, negative 2, and then 2, and then plus, itong part na to. So, that is 4, negative 1, and negative 1 po. Okay? Minus, doon naman po sa mga paakyat naman po natin from bottom to top naman po natin. Okay? So these are the values minus 2, 0, 4. Ito, binibilas ako na lang since ito ay parang review na lang so that we can proceed to the next topic natin with the knowledge na mare-refresh natin dito sa review natin. Okay? Plus 5, negative 1, and negative 3 po natin. Okay? Na? If you evaluated this one, so ito 0 na yan. Ito 0 na din. So that would become 0 plus negative 3 times negative 2, that's negative 6 times 2 is 12 plus 4 times negative 1 is negative 4 times negative 1 is 4 pa rin po. Plus, minus pala, sorry. Minus 0 plus 1 times negative 2 is positive 2 times 1 is equals to 2. And then plus 5 times negative 1 is negative 5 times negative 3 is positive 15. Therefore, magkakaroon tayo ng 16 minus 17. So therefore, ang determinant po natin sa particular matrix na to is negative 1 po. Okay? Using basket method po natin. Okay? So medyo nare-refresh yan kung paano tayo kumuha ng determinant, diga? Okay? And then, nagkaroon tayo ng another given na makukuha natin supposedly diyan is negative 55. Okay? So, pwede nyo namang itry yan on your own. So, pwede nyo screenshot siya. Seconds, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? So, makukuha na dapat diyan using basket method is negative 55 as your determinant. Okay? And then, hindi pala. Same lang din pala yan. Ito pala yung negative 1 to. Negative 1 yan. Ito pala yung negative 55. Yan. Yan ang negative 55. Okay? So if you try to answer this one, negative 55, bakit negative 5 lang? Yan. Negative 55 po yung magiging determinant po niyan. Okay? And then, meron din po tayong another way on how we could get our determinant, which is yung cofactor expansion po natin na we would identify, let's say dito sa part na to, identify first a row na gagamitin po natin. May pwede pa akong pagsulatan. Okay. Ngayon wala. Na first, you would identify muna what is the row na gagamitin niyo po. Okay? In this case, row number 2 po ang gagamitin ko. Okay? Ito muna ang particular row number 2 po gagamitin natin. So, paano po natin makukuha yung determinant natin using row number 2 lang? So, first, for A, 21, since ito pong nasa una natin sa row 2 natin is A21, di ba? Okay?
Start po natin yung constant uli natin, which is negative 1 by the power of the number of rows na tinamaan niya plus the number of columns po na meron yung 821 natin. So 2 plus 1 multiplied by the number. What is the value of 821 natin? So that is negative 1 din. Multiplied by the determinant of the minor matrix na magagawa natin sa 821. So paano tayo makakagawa ng minor matrix using 821? So that is, ito yung kinuha natin. So haharangan natin lahat na nasa row 2, haharangan natin lahat na nasa first column. So matitira, negative 3, negative 1, 5, and 4. Yun po ang magiging minor matrix natin. Okay? So that is negative 3, negative 1, 4, and 5 natin. Okay? Plus, proceed tayo dito sa sunod. A, 22. So, yung constant uli natin is negative 1 by the power of number of rows plus number of columns natin. So, 2 plus 2 multiplied by the value na nasa 822 natin, which is 0. And then, the minor matrix natin, ito yun. Harangan lahat natin nasa column, harangan natin nasa row natin. So, matitira, 1, 2, 5, and 4 po natin. 1, 2, ay mali, 1, 4 pala, sorry. 1, 4, 2, 5. Okay? And then next, last na nasa row po natin, ito. So yung constant value po uli natin, that is negative 1, 823 by the power of 2 plus 3 po natin. Second row, third column, multiplied by the value na nasa 823, which is negative 2, multiplied by the determinant na maiiwan po kay 823. So 823, ito yun. Harangan lahat na ito na naging intersection niya. So 1, 2, negative 3, and negative 1. 1, negative 3, 2, and negative 1. 1, 2, negative 3, and negative 1 po natin. Tama? Tama. Okay? So solve po natin. So 820, dito muna sa first na to. Dito sa first muna. So, negative 1 to the third power is still negative 1 times negative 1 is positive 1 po. Multiplied by the determinant of the minor matrix, meron tayo. So, ibabasket method na lang muna po natin ito. So, pababa muna. Dito. So, that is negative 3 times negative 3 times 5 is negative 15 minus paakyat, negative 1 times negative 4 is negative 4 po. Okay? Next po. Negative 1 to the fourth power is positive 1. Pero multiplied by 0 is 0 po. So regardless, kung ano man po magiging determinant natin dito sa part na to, kung siya naman po ay multiplyan natin ng 0, 0 pa rin po magiging sagot natin. So pwede na po natin itong i-cancel out. Magkakaroon na po tayo ng plus 0 dito. Okay? And then next po, nandito na tayo sa part na to. Okay? So negative 1 to the fifth power is negative 1 pa rin po still. Multiplied by negative 2 is positive 2 po. Okay? Kunin natin itong determinant nito. So that is, bababa muna. So that is, 1 times negative 1 is negative 1 minus 2 times negative 3 is negative
6 po. Okay? Dito, pwede na natin cancel out to since 1 naman. So that is negative 15 plus 4 po. So that would become negative 11. Okay? Plus 0 plus dito naman negative 1 plus 6 is 5 po. Times 2 is 10 po. Okay? So negative 11 plus 10 is equal to negative 1 po. Negative 1 po, makukuha natin determinant doon sa same matrix na sinagutan natin kanina using basket method natin. Okay? Same matrix lang po yung dalawang yan. Nakuha po natin ang same answer using different methods po natin. Bahala na kayo kung anong gagamitin niyo. Is it basket method or yung ating cofactor expansion po natin. Okay? Mas applicable po kasi ang cofactor expansion kapag ka 4x4, 5x5, 6x6 na matrices na po yung ating sinosolve. At medyo malilito na tayo sa basket method natin which is napakahaba na po. Okay? So, pwede nyo namang i-try din kumuha ng determinant using other rows. Sige, pwede naman kayo mag-row 1 ang gamitin nyo. Pwede nyo din gamitin na row 3 natin. Okay? Kaya ko lang po pinili si row 2. Bakit? Kasi may 0 po siya. Bakit po may 0 sa pinipili ninyo? Dahil, in this case, kita nyo po, anything naman po na i-multiply natin sa 0, pwede na po natin siyang i-equate as 0 na agad. Isinulat ko lang dito in a sense na makikita nyo po na kinuha pa rin natin po yung parang kasama pa rin po sa step niya yung pagkuha ng cofactor ng A22. Pero kung gusto nyo pong mapa-shorten yung inyong sagot, so pwede nyo na pong idiretso ito agad, itong part na to, as plus 0 na agad. Okay, so hindi nyo na kailangan isipin kung ano magiging determinant itong minor matrix na to. Hindi nyo na kailangan isipin kung ano pong magiging negative 1 or positive 1 po yung ating constant. Okay? Kaya kung gagamit po kayo ng cofactor expansion, piliin nyo na po agad yung row na may pinakamadaming 0. Okay? Mas mapapadali po ang inyong buhay dun sa madaming 0 na row po natin. Okay? And then kung wala pong 0, hindi pahala na kayong mamili kung anong row inyong gagamitin. Okay? Same thing lang din po dun sa B. Same matrix lang po yan. So any row po ang gamitin natin dito. Kung ito ba row 1, row 2, o row 3, negative 55 pa rin po ang lalabas na sagot po diyan using cofactor expansion po natin. Okay? So malinaw naman po sa lahat. Yung naging quick rundown lang natin sa ating mga discussion. Thumbs up nga po. Any question? Any concerns? Huwag na mahiya magtanong. May right med po tayo, okay? So, kung may tanong po kayo, tanongin niyo na agad. Okay, so dako po tayo sa last nating topic for module 3 natin which is yung Kramer's rule po natin. So dito, hindi po determinant na kinukuha natin dito. Ang kinukuha na po natin is mga values ng x and y using method po natin which is yung Kramer's rule po natin. So paano po natin yan gagawin? Okay, so lipat ko lang to sa Paint. Pero parang mas maganda yun. May story siya. Okay. So binigay po sa ating given is 3x plus 4 is equal to 18 and then 2x minus y is equal to 1 po. Okay. So paano po natin masosolve yung value ni x, yung value ni y natin? Okay, so madali lang po. Makukuha po natin yung value ni x by using pagkuha po natin ng determinant ng x over the determinant itself. Yung y naman po ay dy over
Hindi naman natin. Okay, so don't worry. Hindi po ito integral, hindi po to differential calculus. Wala po tayong integrate diyan. Okay? Kukunin niyo lang po ang determinant ng dx at yung determinant natin itself, and then determinant dy, and then yung determinant natin. So paano po natin kukunin yon? To solve for our determinant d, makukuha po natin yung matrix na yan using the values. Ito, ito, at saka ito. Hindi nyo isasama itong mga result natin. Okay? So, magiging matrix po natin for D is equal to 3, 2, -1, and positive 4 po natin. Okay? Yun po ang sa D po natin. How about naman po dun sa ating dx naman? How we get the dx? So, simple lang po. Kita niyo po yung mga x natin, si 3x at saka si 2x. Papalitan lang po natin yan ng 18 at saka 1 po. So meaning to say, lilipat po dito si 18, lilipat po dito si 1. So, magkakaroon po tayo ng 2x2 matrix na 18, 1, and then as it is pa rin yung y kasi x naman ang kukunin natin, diga. So 4 and -1 po. Okay? So makukuha niyo yung determinant niyan, makukuha niyo po yung dx natin. Okay? And then paano naman po yung dy? Same thing lang din po. But the difference here is, tingnan natin si y natin. Tatanggalin natin yan. And then, ililipat po natin yung resulting doon sa pwesto ng y kanina. Okay? Kaya, magiging matrix po natin for our dy is equals to 3, 2, 18, and 1 po natin. Okay? Yan. Nakuha po natin yung tatlong matrix po natin. So, kunin po natin ang mga determinants po niya. Okay? So, for starters, hindi natin d is equals to 3 times -1 is -3 minus 2 times 4 is equals to 8 po natin. Okay? So, -3 minus 8 is equals to -11 po. Okay? This would be your first value. Same thing dun sa dx. Dx is equals to itong pababa. 18 times -1 is -18 minus 1 times 4 is equals to 4 po natin. Okay? So, -18 minus 4 is equals to -22 po natin. Okay? Nakuha po natin ang value ng dx. And then, for dy, so yung pababa muna, 3 times 1 is equals to 3 minus 2 times 18 is equals to 36 po natin. Okay? 3 minus 36 is equals to -33 po natin. Okay? So, nakuha po natin yung value ni dx, ni dy, at ni d po natin. So, sunod po natin gagawin, substitute po natin sa pagkuha ng mga value na x and y natin. Okay? So, ang x daw po kanina is equals to dx over d po natin, which equals to -22 over -11. So, magiging answer po natin for x is equals to 2 po. Okay? And then for y, dy over d is equals to -33 over -11. So that would equal to 3 po natin. That would be the value of your x and the value of your y po natin. Okay? So to validate lang naman, hindi nakasama to sa magiging solution, in case na magsasagot kayo nito.
or kung gusto lang naman maging sure sa mga values natin. Okay, so 3x plus 4y is equals to 18. So substitute natin ang value na nakuha natin. So 3 times 2 plus 4 times 3 is equals to 18. So question mark pa siya. So that is 6 plus 12. So 6 plus 12 is equals to 18. Equal po ba yung dalawa? Yes po. Okay, same thing. Doon naman sa kabila, 2x minus y is equals to 1 po. So alamin natin. So that is 2 times 2 minus 3 po natin. Okay, so 4 minus 3 ay minus 3 is equal to 1. So 4 minus 3 is equals to 1 equals to 1. Tama po. So that's correct po. Okay? Nagets naman po ba yung pagkuha ng Cramer's rule natin, yung pagkuha ng value ng x and y? Naging malinaw naman po. Dadalwa, sumagot. Okay. So kung may question lang kayo, sige, tanong niyo po agad. And then, ano kaya sunod dito? Okay po, so try nga po natin ito. Kunin ang Cramer's rule nito. Yung value ng x and y. Lipat ko na lang dito sa... Yan, dito na lang. So ito pa yung kukunin ninyo. 2x plus 3y equals to 11. X plus y is equals to 3 po natin. Tinabi ko na lang doon sa naging given kanina so that you can have your own reference. Okay? So, sige po, start po tayo. And then, may sagot na po kayo. Please share your answers to the group po. So, by placing your values on x and y doon sa ating chat box po, okay? Okay po, so tatlo nakasagot. So pare-pareho naman na nakuha din ng value. So sige, wait lang natin iba. Negative 2 daw po ang x nila at saka 5 po yung y. Okay? Yun, apat na. Sige, wait lang natin yung input ng iba so that we can analyze kung nasa same
page pa rin po tayo in this part of our discussion. Sige po, 1 more minute para po sa mga nagsasagot pa. Okay, sige. Try po natin sagutan. So, first, we need to identify what are the matrix that we're working with po. Okay? So, first, unahin muna po natin yung pang-D natin. Wait lang ah. Okay, unahin muna po natin si D. So, as it is pa rin, ito yung given natin dalawa. So, D is equals to the values of 2, 3, 1, and 1 po natin. Okay? For the value of B, X muna po natin. So, ililipat po natin. Tatanggalin po natin ito. Ito, at yung 11, ililipat po natin doon. Yung 3, ililipat po natin doon po. Okay? So, that is 11, 3, 3, and 1 po natin. Okay? And then for our dy, tatanggalin naman natin si y. Si y, lilipat po natin si 11 doon. Ililipat natin si 3 doon po sa punto niya. Okay? So that is equal to 11, 3, ay, sorry. Ito pala, sorry. 2, 1, 11, and 3 po natin. Okay? So solve na po natin yung mga determinant. So for the value of d equals to 2 times 1, 2, minus 1 times 3 is equals to 3 po. So the value of d, 2 minus 3 is equals to negative 1 po. First value, dx equals to 11 times 1 is 11 minus 3 times 3 is equal to 9 po natin. Okay? 11 minus 9 is equals to 2 po natin. Okay? That would be your second value. And then dy
y is equals to 2 times 3 is 6 minus 1 times 11 is equals to negative 11. Okay? So, 6 minus negative 11 equals to negative, teka, tama ka nga. 2 times 6 minus 7 times 1, negative 17. Para may mali. 6 minus, ay, pala negative po. Sorry, positive. That will become negative 5. Yun. Okay? That is x equals to dx over d that equates into 2 over negative 1. So that equates to negative 2 po. Okay? Then y equals to negative 5. Hindi pala. Ulit muna natin. So that is dy. Okay, over d. That is negative 5 over negative 1. So that is positive 5 po natin. Okay? So hopefully, para naman tayo na nagsagot. Okay? Para naman po. So, tama po yung ating naging values with x and y po natin. Gets naman po, di ka? Malinaw naman po yung ating Kramers. Okay. So, kung malinaw po sa atin lahat, yan po yung ating 2 by 2. How about naman po pag 3 by 3 naman? Okay. So, same pattern pa rin po. The difference here is 3 by 3 na po ating gagamitin. Okay? Medyo madami-dami po ito. Okay? So, ito na lang. Sa Kramer's rule ng 3 by 3, since gets nyo na naman po yung idea on how we get the value of x, y, and z, ako na lang po magsasagot nito. Okay? After nito, bibigay ko na lang sa inyo activity. Hindi ko na lang pasasagutan sa inyo itong susunod na given natin. Okay? So, ako na lang para may pakita sa inyo kung paano po gagana siya ako na 3 by 3 setting natin. Okay? So, same thing pa rin po na pagkuha natin ng mga values for your dx, dy, at ngayon po may value na po tayo ng z which is equal to d determinant z over determinant po natin. Okay, same thing lang. Okay, so first, unahin muna po natin what is the determinant natin for d. Okay, so construct muna po natin yung ating matrix na nasa given po natin. Okay, so first is 2, 3, and negative 5. Next po, 1, 1, and negative 1. And then lastly po, since wala po tayong value na x dito, so supposedly, isipin nyo na lang na siya po ay 0x plus. Okay? Bakit po plus? Kasi positive po yung ating 2. And then think of it na 0x po siya. Okay? So magiging value po natin for x is 0, 2, and then 1 po. Okay? For dy, for dx muna pala, sorry. For dx, same thing. Tatanggalin po natin yung mga value natin ng x. So cancel, cancel. Wala na naman dito. At ililipat po natin yung values na nasa result po natin. Okay? So that is
1, 2, 8, 3, 1, 2, negative 5, negative 1, and 1 po natin. Okay? For dy, same thing lang. Ililipat naman po natin yung 1, 2, 8 dito sa values ng y natin. Okay? So dy, so copy lang po natin yung x natin, which is 210. Yung value ng z natin, hindi naman mababago. And then, 1, 2, 8 natin. Okay? And then for dz natin, ililipat naman natin itong 1, 2, 8 dun sa position naman ni z natin. Then as it is pa rin yung value ng x and value ng y po natin from the original matrix natin. Okay? So that is dz equals to, copy ang x, 210, ang y, 312, 1, 2, and then 1, 2, 8. Okay? So, nakuha po natin yung apat na matrix na 3 by 3. Ano pong gagawin natin diyan? Kukunin po natin lahat ng determinant niya, apat na yan. Okay? So, sige. Naman. Saan po tayo? So, that is, iso-shortcut method ko na. May mental ko na lang, hindi ko na ikakopy itong mga values sa pala. You know what? Copy ko na din pala. Sorry. 0, 3, 1, 2. Dito sa baba, 1, 2, 8, 3, 1, 2. Dito it's 2, 1, 0, 1, 2, 8. Dito naman is 2, 1, 0, 3, 1, 2. Anong ginawa ko po diyan? Kinapi ko lang po yung first two columns natin so that we could apply Pascal method po for getting our determinants. Pwede din naman din pong gawin dito ang cofactor expansion natin. You would get the same values of determinant. Nasa sa inyo na lang po kung alin po ang trip niyo gamitin. Is it either basket or cofactor natin? Okay? For the determinant, di natin. So, 2 times 1 times 1 is equals to, ito po, 3 times negative 1 times 0 is equals to 0 plus 0. Negative 5 times 1 times 2 is equals to negative 10 po natin. Minus, yung paakyat, 0, 1, and 5. So that is 0, 2, negative 1, and 2. So that is negative 4. And then 1, 1, and 2 natin. So that is positive 3 po. Solve for the value. So this is negative 8 minus negative 1 po. So pag sinolve po natin, that would equate into negative 7 po. That would be the determinant. Di po natin. Yung determinant natin mismo. Okay? Negative 7. Sunod. Sorry medyo shortcut ko na para hindi tayo magtagal masyado. Alam ko gusto nito din magpahinga. Okay? So that is 1 times 1 times 1 is equals to 1 po natin plus 3 times negative 1 times positive 8. So that is 16. 16 plus 8, 24, negative 24. And then negative 5, 2, and 2. So that is negative 10 times 2, negative 20. Minus 20. Minus yung packet naman. So that is 8 times 1 times 5. So that is negative 40.
2 times negative 1 times 1 is equals to negative 2. And then 1 times 2 times 3 equals to 6 po. Plus 6. Okay, solve values. This is negative 20 minus negative 24 is negative 44 plus 1 is negative 43 minus negative 40 minus 2 is 42 plus 6 is equals to negative 30 uh, teka 42 30 hindi ako nagkakamali teka 40 magiging minus tama negative 36 okay negative 43 minus positive 36 kalti ko na ayaw pa naman sa calculator aba ay sinusumpong sige sa cellphone ko na lang gagawin okay so negative 43 plus 36 equals to negative 7 po ulit. Okay? Okay? So, negative 7. Am I still presenting pa rin po? Kita pa naman po screen ko. Okay? Sige. So, nakuha po natin ang d at saka dx. So, sa dy naman po tayo. Okay? So, that is 2 times 2 times 1 is equals to positive 4 plus 1 times negative 1 times 0 is equal to 0 pa rin. And then, negative 5 times 1 is negative 5 times 8 equals to negative 40. Minus, yung paakyat naman. So, 0. Anything multiplied diyan is 0 na. So, 0 na po natin. Plus, 8 times negative 1 is negative 8 times 2 is negative 16. So, negative 16 po yan. And then plus 1 times 1 times 1 is equals to 1 pa rin po. Okay? So this is 4 minus 40 is negative 36 ulit minus negative 16 minus plus 1 is negative 15. Okay? So negative 36 minus 15 is equals to negative 21 po. Okay? Tama po ba? Teka, wait lang. 36 minus 15, 21. Okay. So 21 po, negative 21 na makukuha natin sa dy natin. How about naman po dun sa dz? That's 1. Okay? So that is 2 times 1 times 8 is equals to 16. Positive po. 16. And then may 0 po, makikita natin dito. So, pwede na po natin i-put siya as 0 na agad. Plus 0. Plus 1 times 1 times 2 is equals to 2 po natin. Okay? Minus, yung packet naman. So, may 0. So, 0 na agad po natin. Plus 2 times 2 is equals to 4 times 2 is equals to 8 po natin. And then plus 8 times 1 is 8 times 3 is equals to 24 po. Okay, solve po natin. So this is 18 minus 8 plus 24 is equals to 632.
Okay? 18 minus 32 is equals to negative 14. Okay? So, nakuha na po natin yung mga determinants po ng ng dx, at saka ng dy and dz po natin. So, solve. Ganun lang din po. X is equals to dx over d equals negative 7 over negative 7 that equates into the value of positive 1 for the value of dy, y pala mismo, dy over t, so that equates into negative 21 over negative 7, so that equates into positive 3. Dahil alam po natin, 7 times 3 is 21, and then the value of z is equals to dz over d equals negative 14 over negative 7, that equates into positive 2 po natin. Okay. So for checking, mabilisan na lang. So 132 2 times 1 plus 3 times 3 minus 5 minus times 2. So kailangan daw pa magiging 1 yan. So this is 2 plus 9 minus 10 po equal to 1. So that would become 11 minus 10 equal to 1. 11 minus 10 equal to 1 po. So same answer sa una. Next po, x plus y minus z. So 1 plus 3 minus 2 daw po is equal to 1. Pamagawan niya. Ito pala, sorry. So that equates into 4 minus 2. 2 equals to. So tama pa rin. And lastly po, 2y plus z is equals to 8 daw po. 2y plus z is equals to 8. So alamin natin. That is 6 plus 2. 8 is equal to 8. So that is correct po. Okay? So nakuha naman po. Paano tayo ng Kramer's rule? Nagets naman. Okay, so save ko lang to para may reference kayo. 05 Kramer. Okay, so isasama ko na din ito, yung naging solution board natin sa magiging module 3 ninyo. Okay, so check nyo na lang sa Google Classroom yung lahat na ito. Okay, for you to have a reference kung paano po natin makukuha yung mga values. Okay? So any clarification and any questions po with regards to the topic that we had?